deal with the mass graves, I have to say like there is no antemortem data collection and the DNA bank exists in this country. We don't have any practice. As I mentioned, even though we have the second highest in the UN registered disappeared numbers, there is no initiative which had been taken by any of the state regimes to collect, to serve the DNA samples of the families. Because day by day we are losing the family members, and then we never know, like we collect all the skeletons, dump it somewhere else, do analysis and then keep it somewhere without any DNA data bank of the families. We are not in a position to like do any analysis and finding of the bone remains which we have recovered. So there is a urgent need for that to be established, because we can say like we have gene tech and the government analysis department. We all know how delayed, even though for the paternity test or murders blood samples have been sent, how long it has been taken to reach out to magistrate court or high court, those reports come. So we need to have something very efficient, equipped, technical wise fully completed to be established to deal with only the disappeared case. The second point, we talk about the perpetrator, because Brito mentioned about it. Who has done the disappearances, murders and extrajudicial killing in South? It is the military. So likewise, those are the perpetrators who have done in North and East. Where we talk about the political will, but the political will, where it stands for, when it comes to the heroes of this country, we always stand with the immunity, not with the political will. That's where we say there should be an international investigation. Independent body should investigate what had happened during the war period, all the human rights violations. We can't limit only with the Human Rights Council, say like resolution comes, initiation comes, promises take. There are other international mechanisms where we can go for on behalf of the victim to demand for like universal jurisdiction where we can file cases. You all heard like there are sanctions of travel bans, assess freeze which had happened. So those also comes under the international mechanism and the remedies which actually the families are looking for. So these are also part of the international remedial process for the victim that we have to like acknowledge and then accept it. The third thing, all about the final point, yes, OMP, we have it. Why we have established OMP? We have reparations of office who can like provide compensations, also like the losses, assessment, everything. But we always fail to give a promise for a justice system to be established which can address whatever had been happened during the war. Even still now, because of the hiding and then withdrawal, that's where we always stand and then protect the states, regimes, whoever come to power, saying that we acknowledge, we stand with, we will do, we will try. How long we are going to listen that these kind of answers from every state regimes who are changing over. We are tired of it, because victims' families are tired. Even you can ask from the Chamani journalists who met with the family members, mothers are living alone. Most of them are 83, 84, 85 years old. How long they are going to live? No. One mother who came for the display, she bowed on the magistrate leg and then asked, if you can give me the skeletal remain of my son, I would die peaceful. So this is the looking and expectation of the families of North and East. I may think like that is the same hope from the South as well. So we should acknowledge not the conflict between the political will and the immunity. We should stand with the victim saying that something should happen very effective which can like give peace to the minds of the families. right බොහොම ස්තුතියි මම හිතන්නේ අපි දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කරා හුඟක් අපි කතා බහ වුණා මේ විද්‍යාංගයේ පවුල් අයගේ අවශ්‍යතා ගැන අපි සංවේදී වෙන්න ඕනේ කියන එක අවසාන වශයෙන්ම දීපු අදහස විදිහට ඒක කියවුණා
ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ ජීවතුන් අතර හොයනවට වඩා හුඟක් අමාරුයි මලවුන් අතර අතුරුදහන් වෙච්ච අය හොයනවා කියන එක. ඒක එක දෘෂ්ටි කෝණයක්. ඒ වගේම හුඟක් මෙතනින් කදින්ම මතුවුණා මම හිතන්නේ මහජන මතයක් අවශ්‍යතාවය. ඒ වගේම මාධ්‍යවලට විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවායි කියන එක. ඒ වගේම දේශපාලන උවමනාව කියන එක හුඟක් වැදගත්. විශේෂයෙන්ම මේ වෙච්ච දේවල් මේ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවායි කියලා විවිධ පාර්ශ්ව වලින් දේශපාලන නායකයන් රාජ්‍ය බලය තිබිච්ච අය ඒ වගේම රාජ්‍ය බලය තිබිච්ච නැති කණ්ඩායමුත් මේවට වග කියු ඇත. ඒක පිළිගැනීම වැදගත් කියන ඒ සමාජ දේශපාලන පැතිකඩ ගැන කතා වුණා. තුන්වෙනිව මම හිතන්නේ උගක් මේ කට්ටියන්ගෙනුත් මතුණා සමහර කතා කරපු අයගෙනුත් මතුණා මේකේ ටෙක්නිකල් පැත්තකුත් තියෙනවා කියන එක යම් විශේෂඥ දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. උතුරේ ඒකට මේ යම් ආයතන පද්ධතියක් මේ ස්වාධීන ඒ හැකියාව තියෙන කැපැසිටි එක තියෙන ආයතන පද්ධතියක් අවශ්‍යයි කියන එක මෙතනින් මතුණා. මම හිතන්නේ යම් විවාදයක් තියෙනවා ඒකේ දේශීය ස්වභාවය කුමක් විය යුතුද ජාත්‍යන්තර ස්වභාවය කුමක් විය යුතුද ඒක විශ්වාසයත් ඒකේ එක සාධකයක්. උතර මේ වගේ මම හිතන්නේ මේ ප්‍රධාන කාරණා තුන සහ තව විශාල දේවල් ටිකක් මතුණා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි කතා කරපු හතර දිනාටම ඒ වගේම ස්තුතියි මටත් මේක මේ වීමට ආරාධනා කරපු එක්කෙන ඒ වගේම ස්තුතියි සභාවෙනුත් මේකට සහභාගීත්වයේ දායකත්වයේ ලබා දීපු සියලු දෙනාටම සංවිධායක මණ්ඩලයට බාරයි අවසාන ස්තුති කතාව හරි මොනවාද ස්තුති මෙම පොත් දෙලදැක්වීම හා සාකච්ඡා මණ්ඩපයේ නිමා කිරීම සඳහා ස්තුති කතාවට මෙම වේදිකාව බාර දෙනවා සහෝදර මාධ්‍යවේදී භුවනේක එස් පෙරේරාට. බොහොම කෙටියෙන් මම කතාව කරන්න. සමූහ මිනිවලවල් ගැන මාධ්‍යවේදීන් ක්‍රියාකාරීන් සමාජය මේ අද ඊයේ මේ කතා කරන්න ගන්නේ. අද මේ වැඩසටහන මේක මේ ලෝකෙට ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ මේක ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා කාලේ ඉඳන් රාජපක්ෂවරුන්ට පස්සේ අද කතා වෙන දෙයක්. හැබැයි ඒ සත්‍ය සමාජය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරපු වකවානුවක් තමයි ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරන වකවානුවක් තමයි අපි තාම ඉන්නේ. ඒ